apalah apa. Kedengaran ya, oke. Kita mulai ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you. wabarakatuh. Good morning. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, saya izin ngecek presensi dulu ya, Bapak Ibu ya. Sebentar. Oh ya ini. Where is it? Putri Andini Kameswara. Present, ma'am. Oke, ya, thank you. Uni Handayani. Here, ma'am. Present. Oke, ya, masih. Rahmati Purata Aini. Yes, ma'am. Ya, oke. Arif Purnama. Yes, ma'am. Present. Ya, oke, Pak Arif. Yes. Liga Valiansyah. Yes, ma'am. Pak Liga mana? I'm here, ma'am. Oke, good. Thank you. Tuhu Wiono. Present, ma'am. Pak Tuhu ya, mana sebentar. Oke. Thank you. Putri Ngawirabaya. Yes, ma'am. Oke. Sofiatul Ilmah. Yes, ma'am. Oke. Ini Sofiatul Ilmah ya. Oke. Twini Zulia Pridayana. Ibu Twini ada? Nggak ada ya. Nurlina. Yes, ma'am. I'm here. Oke. Yes. Yes, thank you. Bu Nurlina Hasanah. Present, ma'am. Oke. Hasanah. Mary Yanti. Izin, ma'am. Oh iya, kemana Ibu Mary? Ibunya mau dioperasi. Oke, Ibu Mary. Izin. Rahayu Erlina. Yes, ma'am. Oke. Rahayu. Atifatur Rahmaniyah. Ada Ibu Atifatul? Nggak ada ya. Fitri Maulidia. Yes, ma'am. Thank you, Fitri. Zahro Salsabila. Present, ma'am. Oke. Esther Suryani Banjar Nahor. Yes, ma'am. Present, ma'am. Oke. Aharis. Ada? Ya, next. Ada, cuman tidak ada profil picture apa? Nggak on cam. Nggak on cam ya. Iya, Suara juga nggak ada ya, Pak? suara nggak ada juga itu, Bu. Iya, makanya gimana tuh? Oke, mungkin ada problem. Tapi ada ya di ini kita ya, di ruangan Zoom ada ya, Ada Pak? di partisipan ada. Partisipan ada. Oke, good. Astri Permatasari. Yes, ma'am. Oke. Baik ya, berarti Atifatur Rahmaniyah, Merianti izin tadi ya, Twini Zulia. Oke, itu aja. Oke, saya izin simpan ya, Bapak Ibu. Oke, today we are going to discuss about about phonology ya, tapi kita sudah masuk ke practicalnya. This about speech production, oh no, speech production. Udah masuk ke physical aspect ya, of speech sound. Jadi kita masuk ke aspek-aspek fisik ya dari eh, bunyi-bunyi ujaran seperti frekuensi ya, durasi. Jadi sudah mulai apa ya? Kalau kemarin kita mungkin masih imagine it ya, masih membayangkannya, tapi sekarang kita sudah mulai melihat secara fisik seperti apa sih gitu ya, speech sounds itu gitu. Ketika kita menggunakan tools ya untuk memprosesnya. Kita akan menggunakan Prat software ya, software Prat, dan mungkin nanti akan didemokan atau dipresentasikan oleh Group 3 belong to Pak Tuhuyono, Ibu Putri Andini dan Ibu Hasanah ya. Oke. Iya, betul. Kemudian juga di sini kita diminta untuk examining research in phonetics and phonology ya, Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti bagaimana penggunaan Prat ini di dalam research gitu. Oke, mungkin beda dari sebelumnya. Saya mungkin izin dulu ya, mungkin memperlihatkan sedikit atau memberikan pengantar introduction to this topic untuk nanti akan diperdalam oleh kelompok penyaji. Oke, bentar. Oke, izin sebentar Bapak Ibu. This one. Oke, share. Semoga Bapak Ibu sudah mendownload ya. Tidak hanya kelompok penyaji, tapi juga teman-teman yang lain sudah mendownload aplikasi Prat ini. Ini sudah terlihat kah screen saya? Sudah. Oke, good. Sudah, ma'am. Ya, oke, thank you.
Sebentar saya. Oke. Ini kenapa nggak bisa hilang ya? Oke, nggak apa-apa. Introduction to Pratt ya. Ini tool for phonetic and phonology analysis. Kita lihat. Nah, ini dia. Oh, tapi ketutupan. Sebentar. Kenapa jadi berpindah? Oke. Something wrong with my volume control ini kayak Bapak Ibu. Bentar. Oh, ini oke. Oke, semoga terlihat ini ya. Pratt software ya. Pratt software tool designed for analyzing, synthesizing, and manipulating sounds. Nah, ini bentuk tools dari phonetics yang akan kita gunakan ya Bapak Ibu. Pratt namanya. Nah, ini dia simbolnya like a mouse ya, bibir. Nah, ini dia yang akan kita gunakan nantinya. So, ini di develop by Paul Boersma and David Winning. It's why research ya. Jadi biasanya ini digunakan untuk penelitian-penelitian di bidang fonology. Nah, sebetulnya the functions of Pratt ini adalah analyzing physical properties of sounds such as frequencies, tadi ya pitch. Jadi pitch itu adalah apa ya? The number of vibration ya produced by our vocal cord. Jadi jumlah getaran. Nah, vibration itu getaran kan ketika kita produce certain sounds, maka itu akan menggetarkan pita suara. Nah, getaran-getaran itu yang kemudian dihitung sebagai pitch gitu ya. Nah, getaran-getaran itu nanti akan berupa gelombang. Nah, gelombang-gelombangnya yang nanti akan bisa memanjang, bisa merapat. Nah, jadi the number of vibration itulah yang kemudian disebut dengan frekuensi. Jadi semakin rapat gitu ya, maka semakin tinggi frekuensinya gitu ya. Atau sebaliknya, kalau kita terdengar semakin nyaring bunyinya, maka akan semakin rapat ya vibrationnya itu atau gelombangnya. Kemudian duration juga and intensity. Nanti mungkin akan lebih dijelaskan. Oke. Nah, ini oh ya, Pratt ini adalah tools yang tidak berbayar ya Bapak Ibu, open source software, jadi bisa digunakan oleh siapa saja. Nah, karena dia free, maka sebaiknya mahasiswa bahasa sih sudah mendownload ini ya gitu ya. So allows for sound visualization. Nah, kita akan memvisualisasi itu yang tadi saya bilang ya. Visualisasi pembahasan kita last week gitu ya tentang sound, tentang bunyi. Kita akan memvisualisasikan dalam bentuk ini gitu ya. Waveforms ya, spectrograms ya, kemudian precise measurements ya, ada formants, pitch intensity nanti and sound manipulation. Nah, bagaimana kita memanipulasi nanti bunyi-bunyi tersebut. Supports recording and importing audio file. Nah, jadi format yang bisa kita masukkan ke dalam file sini adalah .wave and .mp3 ya, Bapak Ibu gitu. Jadi nggak bisa sembarangan. Jadi dia minta seperti ini. Oke. Di luar itu mungkin tidak bisa ya. Oke, next. Nah, ini maaf ini ketutup ya. Apa nih? Oh ya, ini beberapa aspek ya, beberapa aspek fisik dari bunyi itu. Tadi saya sampaikan ada frekuensi, ada duration ya, ada intensity, ada formants. Nah, untuk frekuensi tadi ya the number of vibration per second. Jadi dihitungnya per second ya Bapak Ibu gitu. Jadi makanya kemudian measure in hertz ya. Jadi kalau sebelum-sebelumnya kita sudah mendengar kayak frekuensi radio misalnya itu kan sebenarnya gelombang ya. Jadi gelombang, nah frekuensi itu bagaimana kemudian jumlah getaran per second itu yang kemudian menentukan panjang pendeknya gelombang. Jadi dihitung dengan hertz tadi. Jadi berapa hertz itu nanti kita bisa menangkap ya siaran-siaran dari radio tersebut gitu. For example, nah ini kita akan transfer dalam bentuk bunyi ya, our sounds gitu. Kemudian perceived as pitch ya, kita sebut dengan pitch tadi sudah ya. Kemudian duration. Nah, duration ini adalah the length of time of sounds last measured in millisecond. Nah, kalau tadi per second ini millisecond untuk durasi ya. Kemudian intensity, the strength of the sound. Jadi kekuatan dari bunyi itu intensitasnya ya Bapak Ibu itu juga bisa dilihat measured in decibels ya. Juga kekuatan telinga kita untuk mendengar bunyi, kekuatan itu strength itu, nah intensitinya itu ya, jadi kita berapa bisa desibel kita bisa mendengar bunyi. Jadi kalau sudah ultrasonik itu kan nggak bisa ya gitu, di luar kemampuan manusia. Perceive as loudness ya, kalau di sini kita sebut sebagai loudness ya, kekencangan loudness gitu. Nah, formants resonance frequency, jadi frekuensi resonansi ya, crucial for distinguish vowel. Nanti untuk menentukan atau merecognize vowel kita menggunakan formants ini.
Atau mungkin nanti ketika kita segmen ya, membagi-bagi bunyi-bunyi tersebut ke dalam certain sounds, nah kita menggunakan forman gitu. Nah kemudian ini dia ada beberapa fitur kunci yang digunakan di Prats. Ini kenapa ya? Eh, ada acoustic analysis ya, analisis akustik ya, analyze waveform, spektrogram, kemudian pitch and intensity. Oke, bentar. Kemudian Forman tracking, disebutnya Forman tracking ada F1, F1, F2, F3 untuk measure performance for vowel quality analysis ya. Ini juga bisa nanti digunakan untuk apa ya, pronunciation learning ya, pembelajaran pelafalan, karena kita akan melihat apa itu tadi ya, the quality of vowel sounds di sini gitu di Forman tracking. Kemudian speech synthesis, create synthetic speech based on phonetic properties gitu ya. Saya pernah melakukan ini analisis menggunakan prat ini apa ya, terkait penggunaan kalimat tanya oleh penutur Korea. Nah, itu ya. Jadi kita memanipulasi nanti ya. Jadi kita recording apa penutur asli Korea. Waktu itu kan mereka belajar di kampus kami gitu ya. Kan ada mahasiswa BIPA namanya. Eh, Penutur asing yang belajar bahasa Indonesia tapi ini dari Korea gitu. Nah, kita ambil dia sebagai informan, kita record ya, kita rekam. Nah, kemudian kita minta mereka untuk melafalkan gitu ya. Melafalkan kalimat-kalimat tanya. Nah, kalau di Indonesia kan rising intonation kan harusnya gitu ya. Nah, itu bagaimana mereka mempersepsi bunyi itu terus kita manipulasi ya, kita turunkan frekuensinya, intensitas dan segala macam. Nah, sampai nanti apa ya, terlihat bagaimana mereka mempersepsi kalimat tanya, di persepsi kalimat tanya oleh penutur Korea. Nah, itu judulnya dulu kalau tidak salah. Itu udah lama banget ya Bapak Ibu ketika saya S2 ya. Kemudian phonetic segmentation, annotate and segment sounds file for phonetics studies, advanced scripting, automate analysis with scripts for large data set ya, data sets. Nah, ini phonetic segmentation. Jadi itu yang mensegmen fonetik ya. Tahun lalu ujian keluar ya, menggunakan prat ini kita diminta untuk mensegmen ya bunyi-bunyi apa dari tuturan. Jadi tidak banyak ya, satu kalimat saja karena itu pun juga sudah banyak ya ininya apa jawabannya gitu. Nah, next ini nah bagaimana gitu ya menginstall Prat, nanti mungkin lebih detailnya akan disampaikan oleh kelompok penyaji ya, how to install Prat. Nanti visit Prat's official website ya. Ini web officialnya www.prat.org ya. Nah ini dia, kemudian download the version compatible for your operating system, disesuaikan dengan perangkat Bapak Ibu, apakah Windows, Mac atau Linux ya. Kemudian install the software and launch it to access the main interface ya. Ini dia. Ini tadi yang Paul sama David ya, yang penemunya. Kemudian nah ini navigating the Prat interface. Jadi antar muka dari Prat ini ada disebut dengan Prat Object Windows ya, Object Windows, Manage Sounds Files and Object. Nah di sini kita nanti bekerja ya, Object Window-nya, Prat Picture Window, Visualize ini menampilkan nanti graphical outputs. Sebentar. Sounds ya, kemudian editor nanti view and analyze sounds, waveform, pitch, intensity and performance, dan ada beberapa option menu ya, tool for sound manipulation, analysis and scripting. Nah ini mungkin langsung saja nih ya tentunya. Jadi bentuk dari objek window ini seperti ini ya Bapak Ibu. Nah di sini nanti ada pilihan-pilihannya. Kemudian ini yang picture window, nanti ini ditampilkan sounds Bapak Ibu, nanti di sini ditampilkannya di yang nomor 2, dan ini Prat editor. Di sini nanti kita bisa mengedit ya. Oke. Kemudian loading sounds, ini bagaimana cara meloading ya. Ya, klik open, select sounds ya, dan bla bla bla. Kemudian ini bagaimana menganalisis pitch ya, tadi frequencies. Nah, ini ya, klik pitch bla bla bla, observe. Nah, next lanjut. Kemudian ini Forman analysis ya untuk kualitas vowel. Visualize vowel resonance ya, resonansi bunyi vowel ya, F1, F2, and F3.
Dia formasi ini membantu membedakan ya, differentiates vowels based on tongue position ya and lip rounding. Jadi makanya untuk pengajaran apa pronunciation ini bagus banget ya karena the quality of the sounds itu, nah ini baru hilang nih. Ya, the quality of the sound itu kan ditentukan untuk vowel ya Bapak Ibu ya, the positions of the tongue dan kemudian the shape of the mouth. Jadi bagaimana posisi bunyi di lidah kita. Nah, kalau we talk about position maka ada vertically and horizontally. Kita melihatnya gitu. Kalau secara horizontal itu kan ada high, mid and low gitu ya. Nah, kemudian kalau salah itu vertical, horizontal ada front, central and back. Nah, itu. Nah, kemudian the shape of the mouth ya, bentuk mulut kita. Apakah dia rounded, bulat atau spread. Nah, itu menentukan tuh. Jadi kalau harusnya A itu kan tidak ada ya di inventaris bunyi bahasa Indonesia, maka itu susah tuh. Karena cenderungnya Indonesian learner itu mengganti change the sounds A itu menjadi like topi ya, topi Bapak Ibu itu kan kebanyakan kita mempronounce menjadi head ya. Nah, head itu kan mulut kita spread ya, harusnya kan A, hat. Nah, itu menentukan. Jadi nanti terlihat tuh ketika Indonesian learners mempronounce menjadi hat, maka yang keluar yang muncul nanti ketika kita transfer ke dalam part sini adalah bunyi bunyi ya, bunyi karena kelihatan tuh dari ininya, dari kerapatan pitch-nya, bukan hat. Tuh. Nah, itu. Kemudian, nah ini dia ya, itu contohnya saja. Lanjut. Ini mengukur durasi dan intensity analysis, ini caranya seperti ini. Kemudian visualizing spectrogram analysis ya. Dan kemudian saving. Nah, ini harus di saving ya. Nah, sebetulnya kalau bilang kelemahan ada kelemahan juga ya part ini karena dia kan memang gratisan ya. Tapi saya udah lama sekali tidak membuka lagi. Sepertinya nanti mungkin bisa dicek ya atau nanti apa ya diperbarui nanti informasinya oleh kelompok penyaji. Mungkin sudah ada pembaruan ya versi terbaru dari Prat gitu ya. Mungkin nanti bisa disampaikan dan itu akan kalau setiap pembaruan kan biasanya ada peningkatan fitur ya, peningkatan fitur. Cuma secara umum kemarin itu memang kalau untuk bekerja di Prat kita harus sering-sering nge-save ya. Jadi kita harus analisis yang kita kerjakan tuh harus sering-sering di-save karena kalau misalnya tidak dalam waktu lama kita tidak menyimpannya, nanti tiba terjadi trouble atau apa ya, nanti akan hilang tuh semua apa yang kita kerjakan. Jadi memang harus per beberapa menit harus di-save dan di-save gitu berulang. Gitu. Kemudian applications of Prat in research. Nah, ini dia ya. Bagaimana mengaplikasikan Prat ini di research. Ini contoh-contohnya ya Bapak Ibu ada untuk di phonetic studies kita bisa measure vowel qualities nanti hubungannya relate to pronunciation ya. Nah, itu bagus banget untuk mengajarkan gitu ya, mendemokan ke anak-anak gitu ya. Atau kalau untuk mahasiswa S2 kan dia harus sudah bisa mentransfer bunyi itu ke dalam bentuk gelombang itu tadi. Kemudian consonant burst juga bisa, speech intonation itu tadi yang saya bilang yang kemarin yang tadi saya ceritakan bagaimana penutur Korea mempersepsi kalimatannya dalam bahasa Indonesia. Nah, itu juga bisa. Itu jadi kita nanti memanipulasi rising intonation atau kita turunkan dan seterusnya gitu. Kemudian speech therapy itu juga bisa digunakan ya menggunakan Prat ini. Ya, terapi bicara ya analyze speech and intensity for therapy progress tracking, bagaimana perkembangannya gitu ya, yang tadinya kualitasnya seperti apa setelah dilakukan terapi, nah hasilnya seperti apa, ini bisa dianalisis melalui Prat. Kemudian language teaching, nah, pengajaran bahasa juga bisa Bapak Ibu ya, untuk pronunciation, intonation, and stress. Nah, stress juga bisa tuh di situ ya. Nah, sociolinguistic analyze speech patterns and variation across different demographic. Ya, ini juga bisa ya. Bagaimana kita melihat variasi aksen sebetulnya kalau untuk bahasa Inggris ya itu nanti kita bisa lihat melalui membuktikannya melalui Prat ini gitu ya. Like for example uh, pergi in English itu kan ada dua versi ya untuk British and American. Nah, kalau untuk British dia go ya. Go. Kemudian kalau untuk American dia go. Nah, itu nanti kalau kita transfer vocabulary ini go and go itu beda tuh Bapak Ibu. Mungkin kan go gitu kan. Tapi kalau untuk yang American dia go. Ya. Dari mulutnya juga sudah kelihatan the quality vowelnya kan kelihatan tuh dan o right itu. Kalau o dia rounded, kalau dia spread itu. Jadi go and go. Nah, itu perbedaan ya kita bisa melihat perbedaan aksen di situ gitu. Go and go. Oke, mungkin itu ya.
Nah, ini pra tutorial kalau Bapak Ibu mau silakan karena banyak sekali ya. Sekarang mungkin lebih banyak lagi gitu ya. Bagaimana menggunakan prat ini eh, step by step ya. Nah, ini beberapa dua link yang bisa nanti digunakan. Mungkin itu ya sebagai introduction to this topic. Nah, nanti silakan kita akan coba ya. Kalau mungkin Bapak Ibu sudah mendownload itu nanti bisa diajak bersama-sama oleh kelompok penyaji Pak Tuhu and Friends nanti ya untuk menggunakan ini. Oke, saya stop share. Kita lanjut saja. We'll continue the group presentation. Will be presented by group 3. Silakan. Okay, thank you so much, Dr. Maya. Okay, good afternoon, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, first of all, we'd like to thank our lecturer, Dr. Mayang Pipit, for giving us this opportunity. And thank you also to everyone for joining our presentation today. We're excited to share our research, our presentation on physical aspects of speech sounds. Before we begin, let me introduce our team first. My name is Putri Andini, and I'll be starting the presentation and as a moderator. And then joining me are Mr. Tuhu and also Miss Hasana. Okay, are you guys there? Yes. Okay, thank you so much for responding to me. And we hope you find our presentation insightful, and we'll also be happy to answer your questions at the end of this presentation. And then now let's get started. Okay, Mr. Tuhu, can you please next slide? Thank you. Okay, here's about the table of the contents. Yeah, from the frequency, duration, intensity, they will be explained by Miss Anna. And then for the analyzing frequency, including the how to use the Pratt software, it will be delivered by Mr. Tuhu. And then the last is about examining research in phonetic and phonology that will be delivered by me. All right, I think without further ado, let's just get started. Okay, Miss Anna, time is yours. Okay, thanks, Miss Putri. Okay, good afternoon, everyone. In this sections, I'm going to explain the materials of our group. It's about physical aspect of speech sense. The first is frequency or pitch. The definition of frequency refers to how fast the vocal fold vibrates per second, measured in hertz. In this perception, we heard frequency as pitch. In English speech, frequency divides two parts. The first is high frequency or high pitch. It occurs when the vocal fold vibrates quickly. For example, in English questions, are you coming? The pitch often rises at the end. And the second one is low frequency or low pitch. Occurs with slower vibrations. For example, in statement, I'm coming, the pitch usually falls at the end. Next. Yes, example of variations, the word record as noun. This is record. Stress on the first syllable is highly pitched on re. And record as a verb. For example, I will record this. Stress on the second syllable is higher pitch on third. And next, male versus female voices. On average, adult male voice have a lower fundamental frequency. The frequency between 85 until 180 Hz. And female voice are higher. This frequency between 165 until 255 Hz. Next slide. Okay, the second one is durations. Duration, it means length.
The definition of duration is the length of time a sound lasts, measured in milliseconds. In this perception, we heard this as the length of sound, short versus long. In English speech, divide two parts, such as the first is vowels. Vowels differ in length depending on stress and phonetic context. For example, beat. Beat is long vowels. The duration is 250 milliseconds versus beat. Beat short vowels. The duration is 100 milliseconds. And next consonant. The second is consonant. Its duration also help distinguish sound. For example, word bed. Bed, short loser versus bed. Bed, slightly longer vowel before voice consonant. And in the phonological rule, in English, duration is not phonemic in the same way as in some language, for example, Javanese, Finnish, but it still contributes to meaning differences and rhythm in speech. Stress and durations. Stress syllables are typically longer than unstressed ones. For example, word photograph. Stress on first syllable, photograph, versus photographic. Stress on third syllable, longer duration there. Next, intensity or loudness. The definition of intensity is the force or amplitude of sound waves measured in decibel. In these perceptions, we hear intensity as loudness. In English speech, there are 4 rules. The first is stressed syllables are usually louder than unstressed ones. For example, in word magic, the syllable mass is louder than stand. And the second is intensity help convey emphasis and emotions. For example, saying, I really like it, with extra loudness on really adds emphasis. And the last is caustic reality. Louder sound have greater amplitude in the wave. Next slide. Okay, the number 4 is interaction of frequency, duration, and intensity. These 3 features work together to create the prosody of English speech: intonation, stress, and rhythm. Frequency. It means precise speech. They are intonation, stress, gender differences. And duration is precise slang. They are distinguished sounds, mark stress. And next, intensity. Intensity is perceived as loudness, emphasis, stress, and emotions. Together, they shape the sound system of English and are essential in distinguishing meaning, stress, rhythm, and intonations. Next, Pak. Okay, 4 part software for analyzing frequency, pitch, and duration will be explained by Mr. Tuhu. Welcome, please, Pak. Okay, thank you, Ms. Hasanah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this presentation, we are going to use Spread software for analyzing frequency, pitch, and duration. Here, we are going to create sound, saving sound, open sound, editing sound, analyzing sound, and make text grid or segmentation. From the explanation here, there is a picture that will be explained, and the first one is frequency or pitch. Pitch here is marked with blue line, and above this pitch is spectrogram, and intensity is marked with green line, and duration is presented with figures. We are also going to analyze using Pratt by filling out these figures into this table. And we are going to make 3 words here: table, bit, and pet. And we are going to make the grid table as well. Okay, I will pause this presentation first, and we move to Pratt application. Okay, you can explore your searching engine and find Pratt application by browsing it, and you have to adjust whether your computer spec is 32-bit or 64-bit, depends on your computer condition. Excuse me, Pak Tuhu, do you Yeah. show us about do you show us the Pratt screen? Okay. Karena Sorry. belum berubah, Pak. It Okay. doesn't change. Ya. Sudah berubah, Ibu? Nah, oke, good. Ya. Sudah ya, teman-teman ya? Sudah Oke. berubah? Saya sudah, Pak. Oke, ini Pratt Sudah, ya. Pak. Sudah. Good. Nah, good, that's it. This is the first screen of our Pratt. On the left side is Pratt objects, on the right side is Pratt picture. And when we want to make sound, we have 2 choices. The first one by recording, and the second one by opening our save file. First, we are going to make recording by click record mono sound, because we want to make 3 words as explained earlier. The first, we are going to make the sound table. Okay, and then stop. And don't forget to rename and save to list and close. The first is the sound of table, the word table. And the second one, we are going to make the sound of beat by opening the save file. I have already saved it. And the third sound is also from the recorded source, bed. After recording or
opening the save file, we are going to view and edit everywhere. Just click view and edit. Here is the appearance or the picture of the sound table. We can edit and omit unnecessary element, such as if we want going to edit this one, just click and then cut. Here, as I said earlier, this is the pitch and this one is intensity, and the word below is the load duration. Now we want to know the pitch to fill out the table. Here is the pitch. Okay, the blue one is the pitch. And when we are going to check the pitch, just block and try to get the pitch. Here is the pitch or the frequency. And then when we want to know the intensity, just click the intensity. Okay, the intensity. And we want to get the intensity figure, just block and try to get the intensity. The intensity of the word table is shown in these figures. 62.181 decibel. And the duration of the sound table is 1.45. And if we want to make the annotation or grid, just click annotate and to text grid. And don't forget to rename table and OK. Click both of them, table and text grid, and view and edit. OK. If we want to give the phonetic of the word table, just move this one and try to type T. May choose the symbol from the right side, Pak. Ini Ya, kan simbol nih, Pak. ya. Cehnya Ada, kembali ke oke, sorry. that's it. Jadi bukan ini. Oke, yang ini ya. Phonetic alphabet, right? IPA. Good. Titik. Nggak lengkap Bu ini Bu. Saya tambahkan ini Bu. Oh, huruf kecil. T. Ya. Nah. Seperti ini yang ditampilkan. Paling tidak
In the text script, there is phonetic. The word table can be written phonetically, table. And then if we want to draw and show it in the picture of Pratt picture, just click draw. It will be shown here. And this picture can be copied in our Word. That's our practice from using Pratt application. Maybe we can learn together deeperly or more deeply when we use it frequently. Thank you for the explanation for using Pratt application, and we continue the presentation by examining research about phonetics and phonology. It will be delivered by Ms. Putri. Ms. Putri, your turn. Go, please. Okay, thank you so much, Pak Tuhu. All right, everyone. As you guys can see that here's actually the article that we get from the Journal of Education Issues with the title "Improving English Pronunciation Skills by Using English Phonetic Alphabet Drills in EFL, English as a Foreign Language in the Students." Okay, next, Pak Tuhu. Okay, next is about the abstract here. As you guys can see that, I'm just going to explain a bit here. The study explores how English phonetic alphabet drills improve Thai, English as a foreign language, learners' pronunciation. There are 35 first years English majors were observed through the drills, such as observation and the interviews. The result shows better pronunciation of consonants and vowels, though challenges persisted with the final nasals and certain vowels. Errors were linked to differences between the Thai and English phonology, mother tongue interference, and spelling inconsistencies. Okay, next, Mr. Tu. Okay, that's the abstract. And then the next is about the introduction. The article highlights the importance of the pronunciation in English as an international language and notes the challenges that Thai learners face due the difference between the Thai and English sound system. Mispronunciation of consonants, vowels, stress, and intonation are common, caused by L1 or as a first language interference, limited phonetic knowledge, and ineffective teaching methods. The authors argue that traditional grammar and vocabulary-based instruction is inadequate, suggesting phonetic alphabets drills as a structured way to improve accuracy and also build the learner's confidence. Okay, next, Mr. Tuhu. It's about the methodology. As you guys can see that there, I'm just going to explain a bit. The study used a mixed method design with 35 first-year Thai university students in an English pronunciation course, none of whom had studied abroad, none of them. The data were collected through the phonetic alphabet drills for about 45 hours, and then post-test recordings analyzed with the t-test, classroom observation, and focus group interviews on pronunciation issues and strategies. Quantitative data were analyzed using MAN, standard deviation, and the t-test, while the interview responses were examined through the content analysis. Next, Mr. Tuhu, is about the discussion.
The study found clear improvement in the students' pronunciation after the drills. The learners gained better control of consonant and vowel sounds and improved use of articulatory organs, supporting previous research on the benefits of phonetic instruction in EFL or even ESL context. However, difficulties remain with the final consonant and central or even back vowels, with a common substitution like R, L, T, U, and interviews revealed that lack of confidence, L1, or first language interference, and speaking anxiety were major challenges for them, while students stressed the need for consistent practice and exposure beyond the classroom. Okay, the next material will be delivered by Mr. Tuhu. Okay, thank you, Bu Putri, for the second opportunity. I'm going to explain the output of this study or research. It is about consonant accuracy increase from 30 to 60% pre-test to 80 to 90% post-test. Stop sounds and lateral show the highest improvement, while final nasal and approximate remain challenging. Vowel, monotone improved from 39% to 79.8%. Diphthong improved from 22.7% to 61.4%. Persistent problems were found in central vowel, and back vowel, o, u. Qualitative findings, students admitted difficulty with final consonant, voice sounds, and vowel substitution. They recommended practice with media, songs, movies, and YouTube and peer support. Statistical evidence improvements were highly significant, p less than 0.01 across all sound categories. Summary, this study demonstrates that English phonetic alphabet drills are effective in enhancing Thai EFL student pronunciation of consonant and vowels, while most learners show significant progress. Problematic sound persisted due to phonological differences, mother tongue influence, and irregular English spelling. The authors conclude that pronunciation teaching should include systematic phonetic training, student motivation, and valid practice activities. They also suggest future research with longer duration, larger sample size, and integration of technology to further strengthen EFL pronunciation teaching. The conclusion will be delivered by Ms. Hassana, please. Ms. Hassana? Yes, I'm here. Thanks, Pak Tuhu. Okay, the conclusion of our group are the physical aspect of speech sense and encompass the tangible, measurable elements that shape how spoken language is produced and perceived. These include the first is articulatory features, how speech organs like the tongue, lips, and vocal cords move and interact to create different sounds. And the second one is acoustic properties. The sounds waves generate during speech, including frequency, durations, and intensity, which can be analyzed scientifically. And the last is auditory perceptions, how the human ear and brain receive and interpret these sounds, enabling communications. Understanding these aspects is essential for fields such as linguistic, phonetic, speech therapy, and language educations. It bridges the gap between physical sound productions and linguistic meaning, highlighting the intricate coordination between the body and the brain in spoken communications. Okay, that's all. Thank you for your attention. And now is Q&A season, and I will back to the moderator.
please. Okay, thank you so much, Miss Anna. All right, like Miss Anna mentioned before, we're going to have the Q&A, question and answer. If you guys have any question, please just click the emoji, raise your hand, or maybe just turn on your, or maybe you can just unmute. Okay, thank you so much. All right, is there any questions, everyone? Okay, Miss Putri, yeah. Okay. Okay, can you please unmute first and then please mention what is your question? Okay, thank you, Miss Putri. Okay, so here's the question. I'm just curious, why is intensity not only a physical measure, but also a pragmatic tool in communication? Is that clear, Miss? The question? Should I repeat again? Yes, I think. Can you Okay, please repeat one more time because it's a bit laggy. Thank you. okay. Why is intensity not only a physical measure, but also a pragmatic tool in communication? Yeah, that's the question. Okay, thank But, you but so much. also what? Mhm. Saya putus-putus ya dengarnya. But also what? Yes, but also a Can you pragmatic repeat it? tool in communication, ma'am. Oh, pragmatic. Tool in communication. Yes, thank you, Miss Putri. Okay, thank you so much. Well, not. Thank you. And the next, Miss Uni. Yeah. Yeah, Miss Putri, I have a questions. The question, in what ways can vowel duration influence intelligibility and meaning in English? This is clear, or repeat again? I think it's already clear. Thank you so much, Miss Uni. Can you repeat it? Okay. Saya nggak bisa Thank you. mendengarkan. Apa mungkin sinyal saya kali ya ngelek ya? Oke. Okay. I will repeat again. In what ways can vowel duration influence intelligibility and meaning in English? This is clear, ma'am. Yes, I think it's clear. Yeah. Okay. All right. Thank you so much, Miss Uni. One more slot, everyone. Okay, from me, Okay, Miss Miss Ayu. Putri. Okay, thank you. How can PRAT be effectively used in applied linguistic research? Okay. Well, not. Thank you Can you so hear much. me? Yes, I can hear you. Okay, thank you so much, Okay, Miss thank you, Miss Ayu. Putri. Okay, so we've already get some questions there. Maybe Miss Anna or maybe Mr. Tuhu, would you like to try to answer each of them, maybe? Yes, I'm going to answer the question number 3 related to PRAT application. The question is, how can PRAT be effectively used in applied linguistic research? The answer is that PRAT allows researchers to analyze acoustic features like pitch contours, formant, and intensity to study pronunciation, L2 phonology, speech disorder, or teaching intervention as explained earlier by the lecturer. And it provides both qualitative data and visual evidence for linguistic analysis. That's the answer for number 3 related to PRAT application. Thank you. Is that clear? From Bu Okay, thank Rahayu. you. Okay, thank you, Mr. Tuhu, Okay, for thank your you. answer. Okay, thank you so much. And then what about Miss Anna? Would you like to try to answer? Okay, I want to try to answer Miss Uni. Yeah, she asks, in what ways can vowels durations influence intelligibility and meaning in English? The answer is vowel duration distinguishes between minimal pairs. For example, she versus she. Now, in stress time language like English,
misuse of Lang may reduce intelligibility for second language learners. That's all for my answer. Is it clear, Yes, enough. Miss Uni? Yes, enough. Thank you, Miss Anna. Okay, thank you. You are welcome. Okay, thank you so much, Miss Hana and Mr. Tuhu. I think for the last question, I would like to try to answer, but of course, maybe later, Dr. Mayang will give additionals. Okay, from Miss Putri question is about why is intensity not only a physical measure but also a pragmatic tool in the communication? Well, intensity, as we can know, is about the loudness, the function beyond acoustics by conveying emphasizes, emotional stance as well, and interactional meaning. For instance, increased loudness can mark contrastive stress. Like I've mentioned before, it's about for example, like I said, the blue book, not the red one. Yeah, so it's like to clear again, make a contrastive about the stress. Okay, I think that's all from me, Miss Putri. Is that clear enough? Yes, clear, Miss. Thank you so much. Okay, thank you so much. Well, I think that's all about our presentation. We already had a presentation and also having a Q&A. I Maybe think, there is either any question from your friends. Ada pertanyaan lain mungkin, oh yeah, maybe Putri? the Ya, other the second question. session mungkin ya. No question on the three? I think no, ma'am. Maybe you can just give additional. The use of Pratt application because this is the new application for me so far in learning English or language. Thank you. Iya Pak, ya, thank you. Oke, cuma saya kan sudah lama banget ya nggak ini saya apa menggunakan Prat ini ya, sudah lama sekali ya. Memang harus dilatih sih Pak gitu ya. So I can't show you. Jadi actually saya nggak bisa mendemokan. Maka tadi saya berharap sih, tadi kan sudah little bit ya yang didemokan. Tapi that's okay Pak, itu sudah bagus. As you say before, kita harus do rapidly ya, repeatedly, harus berulang-ulang menggunakannya. Dan tadi sebetulnya table itu juga bisa di apa ya? Kita segmen per sounds ya. Jadi not only based on what do you call it, a syllable, right? Table, tapi nya juga bisa kelihatan tuh nanti diperbesar gambarnya itu. E, I, nah E ya, apa diftong, beh, E, schwa, and leh gitu. Jadi itu mungkin nanti bisa. Dan di ujian sih memang dimintanya per segmentasinya per sounds ya nanti ya, bukan per syllable, Silakan. Bapak Ibu Des ya. Jadi mungkin silakan berlatih gitu ya. Eh, Memang kalau untuk tools itu kita memang harus banyak banyak yang menggunakannya gitu. Termasuk saya sejak ya itulah. Jadi kan kita beda ininya ya fokusnya. Jadi saya tidak lagi menggunakan, mungkin udah lama banget tidak menggunakan Prat, dan saya akan show you right now. Jadi nggak bisa nih Pak saya mendemokan apa Prat ini sekarang gitu. Tapi itu okay. Banyak kan ya Pak ininya apa manual untuk apa guidance-nya kan untuk menggunakan. Ya, salah Banyak. satunya mungkin nanti bisa ya. Yang apa tadi saya juga detail ya untuk menjelaskan. Saya bahkan ini bahas about the apa the research ya that you has discussed before itu Putri ya gitu. Nah itu mungkin kalau kepada penggunaan Prat untuk and post testnya sebetulnya ya. Sebenarnya fokusnya di mana itu kelompok penyaji? Di tadi yang disampaikan tadi. Fokus penelitiannya ada di mana sebetulnya? Fokusnya memang di apa pengucapan itu karena pengaruh dari bahasa Thailand, kemudian
mengucapkan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua itu ternyata sangat berpengaruh. Artinya itu tidak seperti orang native mengucapkannya itu. Ya, Jadi betul. di tesnya itu dari pre sama post tadi. Gitu. Betul. Tapi kan ini kan berarti experimental research ya, benar nggak Putri? Itu kind of experimental research, penelitian Ya. eksperimen ini ya, kan ada. Jadi kan ya, Tindakan. that's it. Nah itu, Ya. nah tindakan apa tuh yang mereka lakukan gitu? Sehingga tadi kan cukup signifikan ya kenaikannya di mana tadi itu di bagian ya di bagian beberapa vowel ya, vowel lateral, challenges-nya itu ada di um, nasal ya, kalau tidak salah ya, at the final position, right? Nah, itu tuh gitu. Nah, itu sebetulnya bagus ya kalau mungkin kita mencontoh. Nah, kita bisa sih sebetulnya ATM ya. Identifikasi kan gitu ya. Dengan Untuk ATP Bu ya. ya ATP apa tuh, Pak? Hah? ATM Amati ya. tiru plek. Oh, plak ketiplok gitu ya. Oh, no, itu namanya apa kita sebutnya plagiat ya. No, not like that. Setidaknya mungkin nanti kita akan apa berikan apa modifikasinya di anunya what they call it? Hmm, Sampling. sampelnya. Nah, Ya, ya that's it. sampling. Ya, kita ngambil populasinya nanti kita akan ganti ya gitu. Kalau ini kan Thai students, nah you can choose Indonesian students gitu ya. Nanti kita bisa compare juga tuh dengan ternyata untuk apa ya apa penutur Indonesia dengan penutur Thailand nggak jauh beda tuh. Final apa final position mungkin Indonesia di initial atau di medial positionnya atau bagaimana itu kan bisa dielaborasi. Kan sebenarnya drill ya, drill methods kan Pak sebetulnya ya, yang di penelitian ini. Jadi mereka sudah mengetahui pretestnya, nah kan dilakukan drill berulang ya. Nah memang drill itu kan berulang ya method. Jadi show how to pronounce a single sounds itu ke murid-murid. Nah, sebenarnya betul apa perlu sekali gitu. Ya drilling itu kalau dulu kan mungkin old fashion sebetulnya drill ini, tapi untuk pronounce karena memang anak-anak harus dilatih gitu ya untuk mempronounce certain sounds itu apalagi yang susah-susah ya. Nah, kalau misalnya kita based on study, jadi kebetulan saya juga mengajar contrastive linguistic and error analysis ya. Jadi kita sudah mengkontraskan between English and Indonesia. Itu terlihat tuh yang differences-nya, yang perbedaan-perbedaan aspek perbedaan itu akan cause some problems. Ditanyakan oleh Pak Haris ya apa challenge-nya untuk Indonesian learners melafalkan vowel misalnya for example. Nah itu kan kalau yang ada di Indonesia itu nggak akan masalah gitu. Tapi yang masalah itu adalah yang tidak ada kan gitu. Itu bisa kita buktikan tuh di situ gitu ya. Like long vowels ya, kemudian ada a satu. Nah itu juga susah tuh bagi mereka. Nah kita bisa fokus tuh ya, kita fokus mendrill hal-hal tersebut ke students gitu. Nah mungkin tadi itu dengan prat itu deh ini prat tools ya untuk membuktikan gitu ya. Itu kan sebenarnya harus ada ya, harus scientifically gitu dibuktikan. Maka dengan prat itu akan kelihatan tadi ya the quality of the vowel sounds-nya akan terlihat apa ya perubahan gitu ya, improving gitu ya. Perbaikan-perbaikan gitu dari sebelum apa setelah pre-test ada perlakuan dan kemudian post-test gitu. Ketimbang kemudian dibandingkan kalau dia eksperimen dibandingkan students to read it atau to pronounce it atau ya dan kemudian meminta mereka apalagi kalau nanti kita bisa pakai apa ya treatment yang lain misalnya mendengarkan audio gitu ya YouTube dan seterusnya gitu. Nah itu mungkin apa insight untuk your research ya. Tapi mungkin di Unindra saya nggak tahu ya. Kadang-kadang di kelas linguistik ini, advanced linguistics, saya kan juga encourage my students ya untuk do. Tapi nanti setelah at the moment of apa choosing title atau apa ya untuk yang diajukan ke mana ke TU ya atau ke prodi, nah itu udah berubah tuh gitu ya. Itu udah berubah lagi kok kayaknya susah banget ya kalau linguistik gitu akhirnya mereka banting setir yang ini dan segala macam gitu.
Ya, kemarin itu ada beberapa ya, karena memang mungkin tuntutan apa ya, pure linguistic, right? Kita adalah pendidikan gitu. Jadi memang harus dikaitkan dengan apa pendidikan gitu. But that's okay. Ini sebagai apa broaden your knowledge about linguistics. Mungkin itu ya. Ada lagi mungkin berdiskusikan masih ada 10 minutes. Tapi untuk demo saya belum bisa ya Pak. Mungkin tidak, saya tidak mempersiapkan juga gitu toolsnya ya. Jadi kita atau teman-teman yang lain sudah janji dan yang bertanya tadi paham ya, tinggal digunakan saja Bapak Ibu ya, dia berlatih gitu ya. Bahkan nanti saya yakin Bapak Ibu bisa lebih jago dari saya itu menggunakan gitu. Kalau memang tertarik ya. Oke, I think if there is no question anymore, kita cukupkan kali ya kelas kita. Sampai di sini ya Bapak Ibu. Is it right? Untuk tugas apakah di-upload di LMS atau hanya di grup aja? Oh ya, presentasi. Presentasi. PPT-nya ya. Heeh. Di grup nggak apa-apa, juga ya, di grup aja boleh Pak. Ya, oke. Oke, I think that's all for today ya Bapak Ibu. Thank you. Terima kasih juga Pak Tu and Friends, Bu Putri, tadi saya lagi Bu Hasanah ya. Oke. Mungkin perlu banyak berlatih untuk prat ini, tapi for the first time that's okay. Mungkin Pak Tugu juga sudah berlatih ini ya Pak untuk bisa Bingung, Bu. gitu ya. Semoga nanti bisa diperdalam. Oke, thank you. See you next week Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Oke, wabarakatuh. ya. Thank you, Ya, izin ya dokter. Bapak Ibu. Ya, makasih. Thank you, ma'am.